to today's class. In today's class, we will be studying about kinematics. In the first lesson, while studying the branches of physics, you studied that there is a branch called mechanics, and mechanics is divided into two branches. Mechanics has two branches, statics and dynamics, and the dynamics have two branches, kinetics and kinematics. Okay, so in that we will be studying about kinematics today. In this class, we will be studying about kinematics, and by the end of today's class, you will be able to understand what is kinematics and what is the need of frame of reference. See, physics and mathematics go together. Always physics and mathematics go together. If we want to go to some different places, we should know the exact distance of that place from our place in order to find the correct timing of going there, like that, is it not? So, in the physics அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்குது. With the help of mathematics, we are able to find lot of things. இல்லையா? See, the earth, radius of the earth was found some 2300 years back by Eratosthenes. Aryabhatta lived 1600 years back, but he exactly found the radius of the earth to be around 6400 kilometers. Is it possible? How was it possible? It is the curiosity of the man that give those things. Okay. So, with the help of physics, we can do many wonders. So, we can see what are the wonders we are going to see with the help of physics in this lesson. Okay. Motion is found to be at all levels, from microscopic level to macroscopic and galactic level. In short, the entire universe is governed by various types of motion. The study of various types of motion is expressed using the language of mathematics. The central object of physics is motion. Is it not? Motion means everything in this universe is moving. Everything in this universe is moving, and this motion is in macroscopic level. All the galaxies are moving, all the stars are moving, all the planets are moving, we people are moving, and even in microscopic level, electrons are moving, atoms are moving, everything in this universe is moving. So, the basic of physics lies in motion. Okay. இப்போதான் என்ன டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் ஜாவ்லின் த்ரோவில் நீரஜ் சோப்ரா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினாருங்கிறதுக்காக நம்ம மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இதனுடைய முக்கியத்துவம், நம்முடைய அந்த அளவீடுகளுடைய முக்கியத்துவம், இயக்கத்தினுடைய முக்கியத்துவம், மோஷனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி நம்ம படிக்கக்கூடியது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஜாவ்லினில் நீரஜ் சோப்ரா got gold medal. Why? Because he threw the javelin to a longer distance than others. இல்லையா? இப்போ if someone else throw it to a higher distance than him, he would have lost. So how can we find the first, second, third? By measuring the distance. Is it not? By measuring the distance, we can say this person is the first, this person comes second. So we have to measure. Even in running race, ஓட்ட பந்தயத்தில் என்ன பண்றாங்க? ஓடுறாங்க. இவர் தான் ஃபாஸ்டர் நமக்கு பார்த்தோன்னே சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்? மெஷர் பண்ணுவோம். எவ்வளவு தூரத்தை எவ்வளவு டைம்ல he completed, இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will find who is the fastest. Otherwise, everyone will be the fastest. Is it not? We have to find what time is taken by this person to complete this much distance. அப்ப இந்த டைமுக்குள்ளால இவ கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. இத பார்த்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? Who is the fastest ன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். Who is the high jumpனாலும் சரி, long jumpனாலும் சரி, எதுக்குமே என்ன
அந்த டிஸ்டன்ஸை எவ்வளோ டைமில் கவர் பண்ணுறாங்க, ஜாவ்லின் த்ரோவை எவ்வளோ தூரம் அந்த த்ரோ வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு எறியப்பட்டிருக்கு, அதில் அதிகமாக எறியப்பட்டிருந்தா என்ன இருக்கும், அதை ஒன்று வித வின்னர். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஒரு கம்பேரிசன் ஃபாஸ்டஸ்ட் எது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஓட்ட பந்தயம்னாலும் என்ன ஒரு பந்தயம்னாலும் என்ன அத்லெட்டிக்ஸில் நம்ம அப்படி தான் பண்ணுறோம். ஸோ in this unit, the basic mathematics needed for analyzing motion in terms of its direction and magnitude is covered. Okay. What is kinematics? Kinematics is the study of physics that deals with the motion of objects. Kinematics is the study of physics that deals with the motion of objects without considering the force causing it. Okay. Kinetics is one of the kinetics kinetics means we will be studying about the cause also. எதனால அந்த பொருள் இயங்கியது அப்படிங்கறதையும் படிப்போம். But in kinematics we won't worry about what is the cause of this motion. We will be just studying about motion. Okay, this is called kinematics. The concept of rest and motion is to be understood here. Okay, what is rest? See, I am telling I am rest on the earth, but if a person happens to see me, watch me from some other planets, he or she will be telling that this lady is moving with the planet. Are you wondering why I am telling so? Just imagine you are in a bus stand and your friends, two friends are there. They entered into the bus and they are waving hand to you. உன்னுடைய ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு பஸ்ஸுக்குள்ளால ஏறி இருக்காங்க. அவங்க உனக்கு டாட்டா காட்டிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்காங்க. For you, they are moving. ஆனால் பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்களா they are moving, either one is moving, இல்லை இவங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க நான் மட்டும் ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, everyone is stable there, only person moving is the conductor இல்லையா. பஸ் கண்டக்டர் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பாரு, மற்றவங்க எல்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க இல்லையா. பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதா தெரியுது, வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்க மூவ் ஆகிறதா தெரியுது. ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ், இதுக்கு தான் என்ன பேர், ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். இந்த ஃப்ரேமில் இருந்துட்டு பஸ்ஸுக்கு வெளி சைடுங்கிற இந்த ஃப்ரேமில் இருந்துட்டு பஸ்ஸுக்குள்ளால பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, பஸ்ஸுக்குள்ளால உள்ள பேசஞ்சர்ஸ் மூவ் ஆகுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The person who stands out in the bus stand and watches the bus, he thinks that the person in the bus is moving, but actually the people in the bus are not moving, they are stable in the bus. So bus is moving with respect to the person standing out. So the bus is a system which moves and the person who is standing out is stable. And in the person இங்க வெளியே இருக்கிறாங்க, இன்னொரு ஆள் பூமிக்கு வெளியே இருந்து பார்த்தா என்ன, this person is moving with respect to that person. அவங்க வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கிறது போல இந்த பர்சன் மூவ் ஆகிறது போலயும் தோணும். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? இதுக்கு தான் என்ன பேர், ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பேர். நம்ம எந்த ஒரு பொருளுமே ஸ்டேபிளா இல்லை, எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கு, மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. ஆனால் எதை பொறுத்து, நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறோமோ அதை பொறுத்து பொருட்கள் என்ன பண்ணுது, ஐதர் இன் மோஷன் ஆர் ரெஸ்ட்னு நம்ம சொல்றது. ஓகே, பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்க ரெஸ்டாக இருக்கிறதா தெரியுது, வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, பஸ்ஸுக்குள்ளால இருக்கிறவங்க மூவ் ஆகிறதா தெரியுது. இதுக்கு தான் என்ன பேர், ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்? If we imagine a coordinate system and describe the movement of an object based on this system with respect to this system, that is called the frame of reference. In the frame of reference ku enna undu, coordinates. It has coordinates x coordinate, y coordinate and z coordinate. X, y, z coordinate. Okay.
So, frame of reference will be, see, I am standing here and I am moving in whatever direction I wish to move. So, this is a system for me. This classroom is a system for me and I am moving with respect to the people you are there. Okay, you are sitting there and you are watching me. I am moving with respect to you. So, at any given instant of time, the frame of reference with respect to which the position of the object is described in terms of position coordinates is called Cartesian coordinate system. That is x, y, z அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நம்ம பொசிஷன் கோஆர்டினேட்ஸ்னால் என்ன எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டை வச்சு நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா Cartesian coordinate system. Okay. X outwards ஆகும் y coordinate வந்து நம்ம யூஸ்வலாக x axis வரைகிறதுல z coordinate மேலேயும் வரைஞ்சிருக்கோம். அதனால் இதுக்கு என்னென்னா ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு ஒரு பேர் உண்டு. Now I am introducing a concept point mass. What is point mass? See, any object in which the entire mass is concentrated can be taken as point. Now we are taking into account a concept called point mass. See, this is a chalk piece in which the entire molecules are concentrated here, and if I am throwing it, I will tell this is a point mass. Whatever may be the mass of the object, for the easiness of our calculation, we will consider that object as a point mass. If we want to find the distance between Earth and Moon, we will be taking Moon as a point mass and we will try to find the distance between this and that. Like that, if I am throwing this here, this is not a very minute object, but I will consider this as a point mass. That is easy for me to understand the motion of this particle. Okay, so this is called a point mass. In this point mass, the mass of the object is assumed to be concentrated at a point. Okay, it has no internal structure like shape and size. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். Mathematically, a point mass has finite mass with zero dimension. அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் இருக்கிறதா நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். In reality, a point mass does not exist. ஆனால் நம்ம கால்குலேஷனை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக பாயிண்ட் மாஸுங்கிற ஒரு டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம். Now I am introducing another topic, types of motion. See, there are some 4 types of motion: linear motion, circular motion, rotatory motion, vibratory motion. In your lower classes, you might have studied about types of motion. Linear motion, circular motion, vibratory motion, rotatory motion. These are the types of motion you might have studied. So, here in linear motion, the movement of objects that is displacement will be taking place. Is it not? The object will move from one place to another. Athletes running on the track, car moving on the road. These are the examples for linear motion. Then circular motion. Circular motion, if you tie up anything and make it rotate, it will be going in circle in the form of, it will form a circle. So it is called a circular motion. Example, our earth moving around the sun is an example for circular motion. Moon moving around the earth is an example for circular motion. And in microparticles, electrons moving around the atom, nucleus of the atom is having circular motion. And rotatory motion. In rotatory motion, the objects will be rotating with respect to an axis. So, see, this is the mobile pouch and I am making it rotating with respect to this axis. This is the axis of rotation.
rotation. This is the axis of rotation. With respect to this, I am making it rotating. And even I can take this as the axis and I can make it rotate. Is it not? This type of motion is called a rotatory motion. You can give an example now. The spinning of our earth is an example of rotatory motion. When you open the door has one end fixed and the other half will be opened. Is it not? Other end will be opened. This is an example of rotatory motion. When you open the window, that will also be a kind of rotatory motion. Okay. If an object is said to execute a to and fro motion, then it is called a vibratory motion. See, example, I am making it oscillate. This is fixed one end and I am making it oscillate. It is moving to and fro. This is called a vibratory motion. This is called a vibratory motion. The atoms in molecules execute vibratory motion. Molecules in the elements execute vibratory motion when they are disturbed. So these are the examples of vibratory motion. With this, we conclude today's class. We can meet in the next class. Till then, bye bye.